Ein Street CAC can FR 100.0 Rupien Verkauf worden. Jedes Word als Kunstwerk bezeichnet. Wie worden Pakistans Bier HMT Riesingst eigentlich hergestellt. In den alten Werkstätten Pakistans wurden sie täglich in Serie produziert. In der historischen Stadt Peshawar, Pakistan. Es ein bekannte traditional Messerschmied. Jedes der Fabrik ist von einer alten Atmosphäre erfüllt. Arbeiter fertigen Geschicht Leviathan ext von Hand. Die meisten dieser Ex sind Verzeihprodukt für den Export nach Europa und Amerika. Sie werden oft zu hohen Preisen verkauft. Also ist es nicht nur ein Werkzeug. Es ist auch ein Kunstwerk. Der erste Schritt bei der Herstellung einer Leviathan Ext ist das Anzeichnen auf Stahlplatten. Dann wird mit einem Schneider die Form herausgearbeitet. Die Arbeiter sind äußerst sorgfältig. Sie legen jede Linie und Kontur präzise frei. Mit dem Durnen des Schneiders erscheint allmählich die Silhouette der Axt. Dann wechseln die Arbeiter zur zweiten Phase. Mit Schleifmaschinen und Werkzeugen polieren sie die Axt im alten, chaotischen Workshop fein. Dies ist ein anspruchsvoller Prozess. Sie müssen die Geschwindigkeit und den Winkel der Schleifmaschine kontrollieren, die Klinge scharf zu halten. Und die Oberfläche glatt. Streicht man leicht mit dem Finger Bier die Klinge. Spiart man ihr Härte und Schärfe. Als nennt sie jedes Hindernis durchschneiden. Nach dem Feinschliff werden die Ext in geschlossenen Räumen zur Carbonisierung aufgehängt. Dieser Prozess ist entscheidend. Verwandelt die Klinge in hochgekohlten Stahl und verleiht ihr Härte und Verschlussfestigkeit. Peshawar liegt in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Bekannt für sein reich Geschichte und Kultur. Doch im Bierhumsten ist es für sein Klingenhandwerk. Peshawars Messer sind für ihre Handarbeit bekannt. Die Handwerker nutzen Feinfertigkeiten und traditional Methoden. Kombinieren mit hochwertigem Stahl und edlem Holz. Elfen bei oder anderen Materialien. Verschiedene Messer herzustellen. Wie Dolce, Messer und Zirkelungen. Diese Messer sind nicht nur funktional, sondern auch messerscharf und werden oft als Kunstwerk angesehen. Die Gravuren und Einlagen und den Griffen sind atemberaubend. Die lokalen Märkte sind voller Vielfalt. Und ziehen sowohl Touristen als auch Sammler an. Sie sind ein Fenster in die Kultur und Traditionen Peshawars. Das Messermachen ist hier nicht nur ein wichtiges Handwerk, sondern trägt auch zum lokalen Wirtschaftswachstum bei. Weitergabe von Fähigkeiten bei Generationen. Insgesamt, das Messermachen in Peshawar ist ein kulturelles Symbol. Es spiegelt die Weisheit und Kreativität seiner Handwerker wider.
Die Arbeiter hier sind konzentrierter und engagiert. Sie beobachten geduldig die Veränderung während der Karbonisierung. Dan prägen sie dekorative Muster auf dekarbonisierten Klingen. Unsteigern so die Gesamtstück. Dies feinen Versierungen zeigen des Handwerklich nen. Unhauken der Klinge Ziel ein. Als entsteht der Grifferstellespurs. Die Fabrik ist vom Gerich von Holzpnen erfle. Arbeiter wollen keine Holzplatten für die Griff aus. Die Materialosel für der Weisheit und Erfahrung. Sie wollen sorgfältig die besten Bretter. Umstrick und Widerstandsfähige Segure leisten. Dan schneiden sie Geschwungen Griff aus. Die der Axt stark unbalanced verleihen. Die elegante Curve passt perfekt zur robusten Klinge. Nach dem Schneiden. Eilen sie nicht sofort zur Endmontage, sondern schleifen und polieren weiter, bis der Griff ein glatt Oberfläche erhält. Jeder Schliff ist ein Streben nach Schneid. Unless jedens Intimider des Griffs nach Relicht glänzen. Schließlich verdienen die Arbeiter hier viel hierlen als in anderen Fabriken. Geld bringt Motivation. Nach dem Polieren tragen sie einen braunen Lack auf den Griff auf. Das Holz zu stehen. Und ein rustical, klassisch Schneid zu verleihen. Nach all den detaillierten Schritten. Folgt der letzte Schritt, die Montage. Inzwischen sind die Arbeiter mit der Riechen voll vertraut. Sie halten die polierte Klinge und den glatten Griff. Undefgen sie vorsichtig zusammen. Mit dekorativen Teilen entsteht ein perfekt Leviathan Axt. Jede Montage ist ein Parfum des Handwerks. Unstellt sicher, dass jede Axt ein zu 100% qualifiziertes Kunstwerk ist. Dies traditional Messerschmied bedient nicht nur den lokalen Markt, sondern auch hochwertig Käufer in Europa und Amerika. Sie produziert Klingen, die sowohl praktisch als auch schön sind. Ein Mischung aus Tradition und moderner Nachfrage. Arbeiter stecken hers in jede Leviathan Axt. Unzeigen ihr Lieb zu gut bezahlter Arbeit. In diesem historischen, leidenschaftlichen Raum ist jede Axt ein Meisterwerk der Handwerkskunst. Obwohl es einer Fließbandarbeit handelt, ist die Axt nicht nur ein Werkzeug. Sie ist ein Träger von Kultur und Kunst.